Hi, dear friends. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഫ്രെയിംസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The center of mass of a body or a system of particles is defined as a single point at which the whole mass of the body or system is imagined to be concentrated and all the applied forces acts at that point. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് ആ പോയിന്റിൽ ഹോൾ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. ആ ബോഡിയുടെ എല്ലാ മാസും ആ ഒറ്റ പോയിന്റിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And we are assuming that all the force applied to that body, that object, is acting on that same point. ആ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇത്തരം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ, the object as a whole moves along a trajectory but does not rotate. Okay. And we have seen a rotational motion, the object that rotates about a fixed point. Every point on the object moves in a circle. We also know how to address this motion of a single particle or kinematic equation. Okay, and we have also seen a motion like this, a motion of a rigid object. There is a combination of motion, a translational plus rotational motion. Translational plus rotational motion. The general motion of an object can be considered as the sum of translational motion of a certain point plus rotational about that point. That point is called the center of mass point. നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് center of mass പറയാം. Then how to find the center of mass? നമുക്ക് അതിനെ വേറെ രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ the center of mass of a body is that point that moves when forces are applied on the body. The motion of a body can be described as the motion of its center of mass. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊത്തം ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് acts on the center of mass. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിലും we can say that the center of mass of the body is also moving. The center of mass of a body depends on its geometrical shape. This is an important point. If a body is symmetrical and uniform composition, the center of mass will be located at its geometrical center. For example, center of mass of a square is at the point of intersection of its diagonals. നമുക്ക് നോക്കാം. Center of mass of a sphere is at its center. Center of mass of a rigid bar is at the middle point. Okay. Center of mass point ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കളർ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത്. ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്, സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്, സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്, rectangle intersection point. Okay. Then determination of center of mass. നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം? അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മൊമെന്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മൊമെന്റ്? ഈ PDF നോക്കാം. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മൊമെന്റ് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. For example,
If two objects each of mass m are placed at a distance 1 unit from O and 2 units from O, okay, then the total mass is 2m, m plus m 2m, and it is assumed to be concentrated at a distance of about 1.5. Okay, നമ്മളതിനെ സം ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it looks like this. 2m is located at 1.5 centimeter or meter or any point. This is the point where we could imagine placing a pivot to achieve a perfectly balanced system. Okay. Or if we place a pivot at the origin O, a pivot is placed at this point, okay, a point as a seesaw. നമ്മൾ seesaw കണ്ടിട്ടില്ലേ? seesaw അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ pivot നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ കൊടുത്തു. Then M is placed at a distance 1. Then this M is placed at 2. X equal to 2. This at X equal to 1. And together have the same turning effect. Okay, ഈ പ്ലേസിലാണ് ഇവിടെ മാസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ together have a turning effect. That is called moment. As a single mass 2m is located at x equal to 1.5. Right. അപ്പോൾ moment എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is simply the mass into distance. The turning effect moment is simply the mass into this distance from the pivot. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ distance is d ആണെങ്കിൽ mass is m ആണെങ്കിൽ we can say that the moment is mass into distance m into d. If it is r, we can say that m into r, mr, right? So example നോക്കുമ്പോൾ the moment, calculate the moment of the mass about O for mass 5 then distance 8. The moment is 5 into 8, 40 kilogram meter, if it is in meter, right? And in this case it is 5 into 10 kilogram, 5 kilogram into 10 meter or centimeter or anything. Then we assume that the mass m1 is located at a distance x1 and m2 is located at the distance x2 at the point x2. Then the center of mass is expected at this point x bar. Or if we put this pivot at the center m1 here and m2 here, then we assume that the center of mass is at this point x bar. Since x1 is much greater than x2. And by considering the individual moment from here, we can write mx1 plus mx2, right? The moment this pivotal or displacement, the rotation with the moment we can express as m into x1 plus m2 into x2. This is equal to the moment of the center of mass. Okay, when the center of mass we
sum the masses m1 and m2, then that the position of the center of mass is at the x bar. So we can write m1 plus m2 x bar, which is equal to m1 x1 plus m2 x2. Right, it is in the left side. We will apply the sign later. Okay, then total mass is m1 plus m2 and the moment of the total mass is m1 plus m2 into x bar. Then നമ്മൾ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ m1 plus m2 x bar equal to m1 x1 plus m2 x2. So we can write x bar equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. അത് നമ്മൾ ആ കേസിൽ കണ്ടു m1 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. m1 is in the left side. m1 is in the left side of the pivot. നമുക്ക് അതിന് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാൻ നമുക്കൊരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക്. So therefore we can write minus m1 x1 plus m2 x2 equal to m1 plus m2 x bar. Therefore x bar equal to minus m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. So this is the position, x bar is the position of the center of mass. Understood? നമുക്ക് നമ്മളെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ the position vector of the center of mass നമ്മൾ അതിനെ RCM എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. പൊസിഷൻ. Here we have the objects m1, m2, m3, or m1 is at r1 from the origin, m2 is at r2 from the origin, m3 is at r3 from the origin, right? At three different positions from the origin. Then the position of the position vector of the center of mass, which is RCM, in the Cartesian, in its Cartesian coordinates we can write xcm, ycm plus and zcm. So RCM we can express as m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 whole divided by m1 plus m2 plus m3, right? m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 equal to mRCM. From that we can write RCM equal to, okay, then ഈ sum എഴുതുമ്പോൾ total mass we can write it as m. Then in summation form we can write summation 1 by m into summation I equal to 1 to n mi ri. M is the total mass of the system, m1 plus m2 plus m3. അപ്പോൾ അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can write xcm equal to 1 by m summation I equal to 1 to n mi xi എന്ന് എഴുതാം. In the terms of y component is 1 by m summation I equal to 1 to n mi yi. zcm equal to 1 by m summation n I equal to 1 to n mi zi. റിജിഡ് ബോഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രൽ ആക്കി മാറ്റും. നോക്കാം നമുക്ക്. A rigid body may be considered as a system of closely packed particles having continuous distribution of mass. The center of mass of such a body will be given on replacing the sign of summation sigma by the sign of integration. So we can write in component form x equal to integral x dm divided by integral dm. Integral dm is the total mass of the system. So we can write 1 by m integral x dm. Y ന് നമുക്ക് y equal to 1 by m integral y dm എഴുതാം. z equal to integral z dm by integral dm നമുക്ക് 1 by m integral z dm നമുക്ക് എഴുതാം. Understood? Then motion of the center of mass. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് m into r equal to m1 r1 plus m2 r2. For finding the motion or velocity of the center of mass, we just differentiate that equation with respect to time t. So m is a constant, so dr by dt equal to m1 dr1 by dt plus
m2 dr2 by dt plus and so on. Now writing v velocity for dr by dt, we can write m into v equal to m1 v1 plus m2 v2 plus 2 mn plus vn. So m into v equal to, in summation form we can write mn vn equal to mass into velocity is linear momentum, right? So velocity is equal to summation mn vn by this m. So this equation gives the velocity of the center of mass. This mv is the total linear momentum of the system and is equal to the product of the total mass and velocity of center of mass. In the absence of external forces, the total linear momentum remains constant. So we can write mv equal to constant, that is v equal to a constant when there is no external force is acting on the system. That is, this is the remarkable property of the center of mass, that its velocity remains constant in the absence of external forces. Then we can go to the center of mass frame of reference. A frame attached with the center of mass. A frame attached with the center of mass of an isolated system. Isolated system, no force is acting on the system. Okay. An isolated system of particle is called the center of mass frame of reference or C frame of reference. A frame is simply the center of mass frame of reference and simply a frame attached to the center of mass of an isolated system. Right? And method pair C frame of reference. In the center of mass frame, the center of mass remains at rest. So that is V equal to 0. That is, the total linear momentum of the system in C frame of reference is always 0. That is P equal to 0. P equal to M equal to 0 in C frame of reference. For this reason, C frame, center of mass frame, is also called the zero momentum frame. Such a frame is sometimes very much convenient for the analysis of many experiments which are difficult to be analyzed in the laboratory system. The center of mass of a system in absence of external forces moves with a constant velocity in an inertial frame. So the center of mass frame of reference for the isolated system is an inertial frame. Okay, very important point. Note it. For a system of particles which is acted by external forces, the C frame becomes accelerated, that is non-inertial and is not of much use. നമുക്കിനി center of mass of a thin uniform rod or thin uniform rod in the center of mass എങ്ങനെ calculate ചെയ്യാം നോക്കാം. So let the x-axis lie along the length of, this is the rod OA and it is in the along the x-axis, and we assume that this is the origin which is placed at O. If M and L represents the mass and length respectively, then mass per unit length, mass per unit length, density equal to M by L. We can write like that. Now consider a small element dx from the OA, then the mass of that dx is dm, which is equal to density into dx, that is m by L dx. Hence the distance of the center of mass of the rod from O is x equal to, because h is in the x axis, so we use x equal to integral x dm divided by integral dm.
integral dm is simply the total mass of the system. So we can write m. Okay. Then integral x, and for dm we substitute this value. So we can write like this. Then m, l, m are constant. We can take it outside of the integral. So we can write m by l by m. We can cancel this m and this m. So the L is left here. Then integral 0 to 1 x dx we can write x square by 2, 0 to L. So we can write upper limit x square by L square by 2. L square by 2 L cancel ചെയ്യുമ്പോൾ we will get L by 2. Then lower limit substitute 0 by 2 0. So the center of mass lies at the center of the road. So the center of mass of the road is situated in the middle, L by 2. Okay, I hope you have understood how to calculate the center of mass of a road. Then we can go to calculate the center of mass of a thin triangular plate. Thin triangular plate. നമ്മൾ നേരത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഈ ഡയഗ്രാം എലമെന്റ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രോയിഡ് ആണ് the position of the center of mass കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. Let the triangular plate ABC divided into a very large number of narrow strips. നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാണ്? ഇതിന്റെ സെൻട്രലാണ്. ഓക്കെ, ഈ സെൻട്രലായിരിക്കും. Then center of mass middle point, and hence the mass lies on the median. അപ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ മീഡിയനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. It will also lies in the median of CF and EB. മൊത്തം എല്ലാ പോയിന്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രോയിഡ് G. So the intersection G of the three medians and G is called the centroid of the triangle. The point G divides each median internally to the ratio 1:2. 1:2. So that we can write dg by ag 1 equal to 1 by 2, or dg plus ag by dg plus ag by ag നമുക്ക് 1 plus 2 by 2 എന്ന് എഴുതാം. 3 add ചെയ്യുമ്പോൾ therefore dg plus ag നമുക്ക് ad എന്ന് എഴുതാം. ad by ag equal to 3 by 2 എന്ന് എഴുതാം. That means ag equal to 2 by 3 into ad. So the position of the center of mass of a triangular plate is simply the ag. This is the ag equal to 2 by 3 ad. 2 by 3 ad at this point. Okay, understood. Thank you for your patience.